O dia 23 de junho de 2026. Shenzhen, China. A BYD não fez um comunicado de imprensa. Não mandou um e-mail. Não publicou um tweet. Em vez disso, ligou para os 10 maiores fabricantes de automóveis do planeta. E deu-lhes 72 horas para responder. O que lhes disse? Que a partir daquele momento, o custo de produção de um veículo elétrico com autonomia de 800 km acabava de cair 37%. Não em 2030. Não em 2027. Agora. Nenhuma montadora europeia tinha resposta. Nenhuma montadora americana tinha resposta. Mas tu tens uma pergunta. E a resposta vai mudar a forma como olhas para o carro que está na tua rua. A indústria automóvel global é um ecossistema construído sobre margens, prazos e décadas de vantagem tecnológica. Em 2023, a Tesla produziu 1,8 milhões de veículos. A Volkswagen produziu 9,2 milhões. A BYD produziu 3,2 milhões. Em 2025, esses números já tinham mudado. A BYD ultrapassou a Tesla em veículos elétricos vendidos, 4,4 milhões contra 3,1 milhões. Mas isso não foi o que assustou os executivos. O que os assustou foi o anúncio de junho. A BYD conseguiu reduzir o custo das baterias LFP para $45 por kWh. Em 2020, esse número era $137. Em 2022, era $87. A maioria dos analistas acreditava que o mínimo teórico era $60. A BYD quebrou a física econômica, sem revelar a tecnologia, sem conferência, sem celebração. Apenas ligou. E deu o ultimato. O CEO da Ford, da Toyota, da Stellantis, todos receberam a mesma chamada. Todos ouviram a mesma frase: temos um novo preço. Ou acompanhas, ou ficas fora. Achas que uma empresa chinesa pode realmente derrubar a indústria automóvel europeia numa única semana? Pensa no carro que conduzes. Pensa no que pagaste por ele. Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Leio todos e cada um deles. Porque o que se segue vai muito além do preço de uma bateria. O ano é 1995. Wang Xuanfu, um engenheiro químico de 29 anos, pede emprestado $300 mil ao seu tio. Abre uma empresa em Shenzhen com 20 trabalhadores. Não faz carros. Faz baterias, para telemóveis. A Nokia, a Motorola, a Samsung compram a BYD. Em 2003, a empresa já produz 50 milhões de baterias por ano. Nesse ano, Wang compra uma fábrica de automóveis falida em Xi'an, por $30 milhões. Os analistas dizem que uma empresa de baterias não percebe de motores, que a China não tem capacidade para competir com o Japão e a Alemanha. Wang não responde. Compra a fábrica. Começa a construir. O que ninguém via era o plano. A BYD não estava a construir um carro. Estava a construir uma plataforma. Em 2008, lançam o F3DM, o primeiro híbrido plug-in do mundo com produção em massa. Ninguém fala disso. A Tesla lança o Roadster no mesmo ano e o mundo olha para Elon Musk. Em 2010, Warren Buffett investe $230 milhões na empresa. Em 2013, a BYD vende 50 mil veículos elétricos contra 22 mil da Tesla. Os números não importam ainda, o que importa é que a BYD está a aprender. Cada bateria, cada motor, cada quilômetro testado alimenta uma base de dados interna que ninguém fora da empresa conhece. Em 2017, a BYD abre a primeira linha de produção de baterias de lítio-ferro-fosfato em escala industrial. O custo por quilowatt-hora cai para $180. Em 2018, 140. Em 2019, 110. Cada queda é silenciosa, sem comunicados, sem marketing, apenas engenheiros a trabalhar 14 horas por dia, 7 dias por semana. A empresa contrata 12 mil engenheiros em 3 anos e gasta $5 mil milhões em investigação e desenvolvimento só em 2021, o dobro do que a Tesla gastou nesse ano. E ninguém falou disso. Em 2022, a BYD anuncia a Blade Battery, uma bateria que passa no teste de penetração por agulha sem pegar fogo nem explodir. A Tesla ainda usa células que precisam de sistemas de arrefecimento complexos. BYD tem. Uma bateria que pode ser montada diretamente na estrutura do carro, custando menos 30% a produzir. Os executivos almos pedem reuniões, pedem explicações. A BYD envia engenheiros a Wolfsburg e a Munique, mostra 15 mil ciclos de carga sem perda significativa de capacidade.
Os almas percebem que este a perder. Ainda não percebem quanto. Porque M 2023 a BYD lenca o seal. O primeiro elétrico com estrutura celtibody, onde a bateria é o próprio chassis. Custa $35 mil na Europa, com 650 km de autonomia, contra 45 mil da Tesla Model 3. Dezembro já tinha vendido 180 mil unidades na Europa, 2024, 500 mil. A Mercedes, a BMW, a Audi Cortempricos, 5 mil, 8 mil, 10 mil dollars. As margens desaparecem. E a BYD continua a reduzir custos. Cada bateria 4% mais barata que a anterior, cada motor 2% mais efficient. 20 anos do investimento, 12 mil engenheiros, 30 mil milhões de dólares M&D desde 2015. Tudo culmina na chamada telefônica de 23 de junho de 2026. Mas o que foi dito nessa chamada é só a ponta do iceberg. Os números desafiam a compreensão. No segundo trimestre de 2026, a BYD entregou 557.090 veículos 100% elétricos. A Tesla entregou 480.000 no mesmo período. Uma diferença de 77.000 veículos. Não uma vitória por margem estreita, mas uma declaração de guerra. E a guerra não é só sobre quem vende mais carros. É sobre quem controla a cadeia de valor. Baterias, semicondutores, química das células. A BYD fabrica tudo. Baterias, motors, sistemas de gestão de bateria, chips de potência. A Tesla compra a maior parte dos componentes a terceiros. A BYD tem cerca de 12 mil engenheiros, so M&D contra os cerca de 8 mil de Tesla, e gasta mais do dobro nesse capítulo. O que isto significa para a Europa? Entre janeiro e maio de 2026, a BYD registrou 99.578 veículos na União Europeia, crescimento de 158,9% face ao ano anterior, com a quota de mercado a subir de 0,8 para 2,1%. A Tesla registrou 89.180 veículos no mesmo período, crescimento de 77,3%. A BYD já vendeu mais do que a Tesla na Europa em 2026. E não são só os tates que impressionam, é a velocidade. No Reino Unido, a BYD entregou a sua centésima milésima viatura em junho de 2026, atingindo 3,41% de quota de mercado, com crescimento de 113% ano após ano. A marca permite instalar 300 estações de carregamento flash no pace 8 ao final do ano, e não é promessa vazia. Marco já tinha 4.239 estações operacionais na China, com meta de 20.008 ao final do ano. Mas problema para a BYD. Os Estados Unidos, o segundo maior mercado automóvel do mundo, com 16 milhões de veículos vendidos em 2025. Tarifas, tensões políticas, restricções. A BYD ainda não tem acesso a esse mercado. Esta a competir com uma mão atada às costas. E ainda assim esta a ganhar na Europa, na Ásia, na América Latina. Imagina o que acontece quando essa mão for libertada. A concorrência não se resume a Tesla. Volkswagen, Stellantis, Renault, todas tremam, porque a BYD não vende apenas carros mais baratos. Vende tecnologia que a Europa não tem. E a diferença tecnológica aumenta a cada dia. Como é que uma empresa que começou a fazer baterias para telemóveis em 1995 ultrapassou a indústria automóvel europeia? A resposta está numa palavra: verticalização. A BYD não depende de ninguém. E isso é, nesse momento, a maior vantagem competitiva do planeta. Achas que as montadoras europeias vão sobreviver a este preço? Pensa nas fábricas de tua cidade. Nos empregos. No que acontece quando carro custa menos 10 mil euros e tem melhor autonomia.
A chamada de 23 de junho de 2026 neo foi sobre precos, foi sobre física, sobre química, sobre uma tecnologia que a BYD guardo segredo durante anos e que, nestia, revelu ao mundo. Vamos por partes. A industria das baterias tem número mágico, o custo por quilowatthora. 2010 era $1.200. 2015, 400. 2020, 137. 2024, 87. A maioria dos analistas acreditava que o mínimo teórico era $60. A BYD chegou a 45. Como? A resposta está numa palavra: sulfuridos. A BYD está a tudo em baterias do estado sólido com eletrolitos de sulfurido, que substituem o eletrolito líquido, sensível ao calor e limitador de segurança e densidade energética, por material sólido. Isso permite que os ios de lítio se movam mais rápido, viabilizando carregamentos mais rápidos e maior densidade energética. Em junho de 2026, a BYD lançou o Seal 08, o primeiro modelo de marca com carregamento rápido de série em todas as versões, elétricas e híbridas plug-in. Preço: $196.900 cerca de $29,000. A versão elétrica tem autonomia de 905 km no ciclo CLTC e com 5 minutos de carregamento adiciona 400 km de autonomia. 905 km. 5 minutos. 400 km. Quando a Tesla lançou o Model S em 2012, a autonomia era de 426 km. 3 anos depois, a BYD lança carro com mais do dobro de autonomia, carregamento ultra-rápido e preço que é metade do que a Tesla cobrava. Mas o verdadeiro segredo não está no Seal 08, está no que vamos seguir. A BYD registrou dezenas de patentes de baterias de estado sólido nos últimos 2 anos. Em fevereiro de 2025, uma patente para uma estrutura que elimina o risco de curto-circuito nas bordas. Em junho de 2025, composito de eletrolito de sulfurido que melhora a condutividade iônica e a estabilidade. Em setembro de 2025, anodo com estrutura tridimensional de cerâmica que evita a formação de dendrites de lítio, as agulhas microscópicas que perfuram a bateria e causam curto-circuitos. Se ainda não está subscrito, faz isso agora. Este tipo de história que trazemos todas as semanas. A BYD não está apenas a melhorar as baterias atuais, está a construir as do futuro. E esse futuro pode chegar mais cedo do que imaginas. Vai mudar não apenas os carros, mas a forma como armazenamos energia, como pagamos pela eletricidade, como vivemos. Se tudo correr como planeado, a BYD vai comprar projetos piloto de baterias de estado sólido em 2027, com projeto em massa para veículos de passageiros depois de 2030. Mas não esperes por 2030 para ver o impacto, a infraestrutura que vai tornar esta tecnologia realidade já está ser construída. Pensa no teu trabalho. Pensa nas pessoas à tua volta. Quanto tempo falta para isto chegar a ti? Já está mais perto do que imaginas. A BYD não está a construir carros para a China. Está a construir carros para o mundo. Pessoas que acordam, pegam no carro, veio trabalhar, pegam contas, olham para o preço de gasolina e respiram fundo. Pessoas que querem carro que não destrua o planeta, mas também não destrua o orçamento familiar. Em 2026, o custo medio de veículo elétrico na Europa é de 52 mil euros. O BYD Seal 08 vai custar cerca de 250 mil yuans, aproximadamente 37 mil dólares, quase 15 mil euros menos que a média do mercado, com 785 km de autonomia. Compara com Volkswagen ID.7, 620 km por 55 mil euros.
Compara com Tesla Model 3 long range, 629 km por 48 mil euros. A BYD oferece mais autonomia por menos dinheiro. Mas neo é só o preço de compra que importa, é o custo de manutenção. As baterias do estado sólido que a BYD está a patentear tem vida útil de milhares de ciclos de carga, as atuais perdem capacidade após 500 a 800 ciclos. O te carro vai durar mais tempo. Neo vez precisar de trocar a bateria ao fim de 8 anos, e o valor residual será maior. Depois ha o tempo de carregamento. O seal 08 USA arquitectura de 800 volts, dos tenos 80% cerca de 20 minutos. As baterias do estado sólido desenvolvimento prometem carregar 10 minutos. O tempo de café, de uma ida a casa de banho numa estação de serviço, de estacar as pernas. Os postos de carregamento vão acompanhar? A BYD planeia instalar 20,000 estações de carregamento rápido 8 ao final de 2026, suportando 800 volts, capazes de carregar o te carro em minutos, neo horas. E ha também a condução autonoma. O seal 08 tem o sistema GODS I 5.0, com sensor LiDAR no teto, que mapeia o ambiente em tempo real, ajuda a estacionar, mantém a distância de segurança, ajuda a evitar acidentes. A BYD Neo está a vender carro, está a vender uma plataforma de mobilidade que evolui com atualizações de software e melhorias constantes. A pergunta Neo é se vais conduzir carro elétrico mas quando? E a seguinte, qual deles vais escolher? Porque a BYD está a tornar a escala óbvia, mais autonomia, menos preço, melhor tecnologia, e uma cadeia de abastecimento que não depende de ninguém. A BYD fabrica tudo, baterias, motors, chips, ecrãs. Não está sujeita a aumentos de fornecedores, escassez de componentes ou flutuações do mercado. O carro que vais comprar daqui a 5 anos vai ser diferente de tudo o que já viste. E a BYD está a liderar essa mudança. O ano é 2030. A BYD planeia ter mais de 50% das suas vendas provenientes de veículos totalmente elétricos. As baterias do estado sólido já estão em projeto em massa. O custo por quilowatt-hora caiu para menos de $30. Os carros elétricos são mais baratos que os a gasolina. A infraestrutura de carregamento cobra 90% da Europa. E a BYD é a maior fabricante de automóveis do mundo. Neo é ficção científica. É o plano. E a BYD está a executá-lo. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discuta, a que vai além dos carros e das baterias. A BYD Neo está a construir apenas veículos, está a construir ecossistema energético. As baterias que desenvolve Neo servirão só para carros, mas para armazenar energia solar e eólica, equilibrar a rede elétrica e alimentar as nossas casas. A divisão de armazenamento da energia de BYD já é líder mundial nesse setor. Em 2024, vendeu sistemas de armazenamento para clientes em mais de 100 países, como a região Europa Medio Oriente África a representar 36% das receitas, percentagem que planeia duplicar em 2030. O que isto significa para ti? Que a mesma tecnologia que vai reduzir o preço do te carro vai também reduzir o preço da eletricidade em casa. Que vais poder carregar o carro com energia solar armazenada à noite. Que a tua casa pode tornar-se independente da rede elétrica. Isso não é utopia, é produto que a BYD já vende. E ainda o setor ferroviário. Em setembro de 2025, a BYD começou a construir o seu primeiro teleférico em Chengdu, Sichuan, sistema de transporte aéreo com 15 km de extensão e 9 estações, movido a baterias. A BYD está a levar a sua tecnologia para as cidades, para o transporte público, para as infraestruturas do dia a dia. A BYD tem 44 anos. Wang Chuanfu tem 60.
O homem que comica com 300 mil dólares emprestados do tio tem hoje uma fortuna de 20 mil milhões de dólares, e a empresa que construiu vale mais de 100 mil milhões. Mas o mais impressionante neo são os números, e aviseo. Nunca quis ser o maior. Quis ser o mais eficiente, o mais verticalizado, o mais independent. E conseguiu. 2025, a BYD investiu mais de 10 mil milhões de dólares em inovação, neo marketing, engenharia, química, física. Gasta o dobro de Tesla investigação e desenvolvimento. E por isso que, 2026, lançou o Seal 08. E por isso que, 2030, vai lançar o que ninguém vai chegar. A chamada telefônica de 23 de junho de 2026 foi aviso. Neo pedido de desculpas, neo uma negociação, uma declaração. A BYD vai dominar a indústria automóvel, a indústria energética, o transporte urbano. A pergunta neo é se a BYD vai conseguir. A pergunta é se a Europa vai conseguir acompanhar. A Alemanha está a investir 900 milhões de euros na produção de baterias de estado sólido. Mas a BYD já tem as patentes, já tem a fábrica, já tem o know-how. A Europa está a jogar os xadrez quando a BYD já está a jogar o go. E agora, a pergunta final. Vais assistir ou vais participar?